شوي وراح نبدأ إن شاء الله. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. جوخة نبدأ. نعم بديل. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Sa'ada al-Mamari. I am the focal point of the marketing regulation of breast milk substitute. Inshallah, today we are going to talk about the new guideline that we issued by Nutrition Department for the healthcare workers. So this is the first page of our guideline, which already signed by the Director of Quality Documents Development and Control Department, and it was issued in April 2025 and this year. So what is the executive summary for this guideline? As we know, we have the Oman Standard Specification for marketing regulation of designated products for infant and young children, which developed by the Ministry of the Commerce Industry with the collaboration and Department of the Nutrition in the Ministry of Health. And this specification has been mandated through the ministerial degrees in 20th of May 2021 by the Ministry of the Commerce. So the goal of the Oman standards, as we know, it is to protect breastfeeding by regulating the commercial promotion of those companies of breast milk substitute, and it is a potential effect on mothers, infants, and young children. And it seeks to promote the provision of suitable and safe nutrition for the infants, to ensure also the appropriate usage of those products when it is required. So let's talk a little bit about the guideline. As we know, this guideline is part of the broader efforts to increase the breastfeeding rates in Oman and to reduce the healthcare costs and to protect children's health by limiting the negative impacts of breast milk substitutes marketing. And it is also designated especially for the healthcare workers. As part of their role, they should educate and inform mothers and other caregivers about the ideal nutrition for those infant and young children. And it is also essential to support mothers in making unbiased, informed their decisions and affected by commercial influence from the companies. Omani child laws especially focus on protecting children's rights and to ensure their well-being, highlighted the importance of providing those children the best health care for them, including access to medical services, proper nutrition, and emotional support for mothers and also for the babies. The guidelines consist of the acronyms, specials, which is regarding or related to this guideline. In the guideline also there is so many definitions related to the this Oman standard specification, and anyone can go and read about it. We have at the end the barcode. You can enter the barcode and see all the informations. So what must healthcare follows about this guideline? The healthcare workers must follow this guideline, which is written especially based on some national regulations and laws. So one of the regulations, the Oman standard specification that we issued with the collaboration with the Ministry of the Commerce. The second one is Code of Conduct of Ministerial Decisions, issuing the organizational regulation for employment affairs for the medical and allied medical
positions in medical institutions. Also, we have the Code of Professional, and everyone knows about it, conducted on the 8th of the Shawwal, corresponding to the 2021. This is for civilian employees in units of the state's administrative apparatus. So also we have the comply fully with the international code. We have international code of marketing of breast milk substitute and the relevant World Health Assembly. The code and subsequent resolutions entail a number of regulations to ensure that there is no advertisement. Of the formula milk, commercially products, food, and it is also for children from 6 to 3 years, 36 months, also bottles, teats to the mothers and their families. What is the scientific rationale for this guideline? So we know that companies make breast milk substitute and they want to sell many of their products to earn money. So the hospitals and clinics helps those companies to reach to the parents easily. But as we know, parents or the patients in the hospitals trust the healthcare workers for advice about the feeding their babies. So because of these companies, they're trying to market their products through health workers, sometimes indirect way like gifts or giving sponsorship, or they sponsor them for the events. So this guideline came to explain how healthcare workers should deal with any inappropriate marketing of the BMS companies. So what is the purpose for this guideline? It's, of course, to support the provision of safe and adequate nutrition for infants by promoting and protecting breastfeeding practices with the goal of increasing breastfeeding rates in Oman, and also to prohibit the marketing of feeding bottles, teats, nipples, and breast milk substitute among healthcare workers, to equip healthcare workers with the skills to document and report any violations happen of breastfeeding promotion policies. What is the scope? So this guideline applies to all institutions within the health sectors, including both government and private. All staffs working in the health sector include clinical, non-clinical staff, voluntary, and unpaid workers. The structure include in these guidelines have 4 chapters: introduction, purpose, scope, and structure, then rules for marketing of the BMS or to the health workers, responsibilities for those involved in this guideline, document history versions, control, reference, and annex. The procedure is to, as we know, prohibited practices. We should, it's not supposed to advertisement or promotion breast milk substitute in the public or private health institution. And this guideline lists some examples of the violation, but some of them are more. Let's see what is the prohibited activities which is included in this guideline. First one, the acceptance of contribution and gifts. As we know, the healthcare workers institution must not accept anything from those companies like gifts, materials, other benefits, regardless of value. Example, including scholarship, pens, calendar, free meals, diaries, discount, any similar items. The second one, distribution of the breast milk substitute samples or gifts. The health worker or institution must not accept anything from those which I mentioned to the mothers or to their families. Also, use of educational materials from those companies should not receive or display anything from them by those companies. Also, sponsorship of the events. We know those days are more institutions take a donation or donate from those companies. So it should not accept it. Contact with mothers or families, it's not accepted. Interaction with the healthcare worker must not meet with those companies should not meet with any of these healthcare workers, including clinical and non-clinical staff within the health institution. So here,
there is one thing: if doctors need to learn about a new special medical formula or medicine or which equipment, he must take or get permission from the head of the health institution first, and then the head will decide if the meeting is necessary and must be present. Sometimes only doctors who prescribe these specific products to the patient. Other healthcare worker cannot join. This rule applied only to new products, to the new formula milk, which is only medically. How to report the violation in the government institution? As we know, sometimes the healthcare workers, they must report any violation immediately when it is appear. So they need to record any incident by the system of the IRLS under Omani code of the Omani code violation. If they don't report, they could face an inquiry. The report should include all details like location, type of violation, product involved, and then the quality department in the institution will receive the report, and then they would send it to our department, nutrition. For the private healthcare institution, there is sometimes happen some violation, and then they should report it to their department of the private hospitals, to the quality and patient safety department, and then because they don't have a systematic connection between us and them, so they should report it by the emails or by the Al-Barwa to our nutrition department, which then we will forward it to the legal affairs for action. So alternative private hospital also can sometimes email us directly to our department. What is the measurement of effect? It is to increase the reporting of violations among healthcare workers due to increase in the awareness, increase the rate of exclusive breastfeeding in the community. We should work hard to educate mothers for the exclusive breastfeeding, conducting simple survey to measure how awareness of the marketing regulation pre and post to release the guideline. Of course, there is some responsibilities regarding this guideline. Whose people or who is the departments who is involving and they are responsibility for this guideline. In our department, nutrition, we should conduct a training for the guideline, as now I'm doing it, and to receive the violation reports in Aman system and direct it to the corresponding sector for further action, to follow up the violation to ensure the appropriate measurements have been implemented, and compile all records violation and prepare a regular report to be distributed to the relevant departments. We have here also the hospital directors, Director General of the Directorate of Health Services, Governorate, all who is involving here, the director, they should ensure the protocol dissemination to all staff through the proper channel, to endorsing and supporting local implementation of this guideline to ensure compliance through the agreed monitoring process, align appropriate resources and assign a focal point to support this implementation of the guideline, monitor and address violation, and issuing circular related to the implementation of the violation if needed. We have also clinical directors in charge at service level and head section. They should also ensure staff adheres to these guidelines. They should distribute it and make like a circular for them, offering leadership and guidance to the staff, addressing concerns related to breast milk substitute and support violation reporting if indicated. There is a team of the baby-friendly hospital committee in all hospitals. They should create and enforcing BFHI compliant policies to stop banning any promotion of the PMS according to this guideline. Ensure all hospitals compliance with the BFHI standard, including marketing regulations. Educate staff about the importance of exclusive breastfeeding. Resolving any breast milk substitute concern in the hospital, monitoring the record of the violation to ensure the appropriate measures for the prevent further
occurrence. The most important here is the pediatrician. They should support, promote, and protect breastfeeding, educate mother, or make sure the mother is exclusive breastfeeding, and also restrict breast milk substitute prescription for medically indicated only cases, comply fully with the rules mentioned in these guidelines, should not engage in any meeting with those companies' representative unless it is organized by a head of the health institution or directors to provide information about the new, as I said, about the new medically formula, special medical use, should ensure that medical representative not providing any sort of promotion or distribution of those BMS report any violation for this guideline. We have here all other clinical health workers should support, promote, associate, and protect breastfeeding, comply fully with the rules mentioned, should ensure that medical representative not providing any sort of promotion, distribution of the BMS products should report any violation. And then we have here non-clinical health worker. Also, they should comply with the rules mentioned and report any violation to this guideline. We have also involved of drug safety center. They have also a roles like to implement the legal control action for the violation under their scope. We have medical representative companies according to the regulation and laws enforced in the license, their department, motivate all pharmacists at all health institutions about the violation in IRS system, report any violation for this guideline to the nutrition department. We have also most of important quality assurance department at service level. Here they have to disseminate this guideline to all relevant departments in the institution, verify that all departments have received this guideline and incorporate this guideline in the quality assurance system and ensure the implementation across all departments, train healthcare workers in the IRLS, also conduct regular audit of hospital work to ensure the proper implementation of the guideline, forward the reported violation which received from the department to the nutrition department. We have also the Directorate General of Private Health Institution. As we know, most of the mothers now they go to deliver in private hospitals, and this Director General of Private Health Institution should distribute this guideline to all private institutions, ensure the adherence to this guideline and to the Oman standard specification, encourage private health institutions to amend practices to support, promote, protect breastfeeding, and also encourage them to report any violation to this guideline and to do an audit for the hospital's wards for proper implementation of this guideline. Private health institution here, they should, all the hospitals, private hospitals, ensure the guideline dissemination to the all staffs in their institution, comply fully with the rules mentioned, and also report any violation. We have IT, the information technology. They also ensure that all departments in the health institution are having the IRLS system in place and well functioning. Finally, the PRO, the public relation offers, they should prohibit access of those companies' representatives to enter the health institution. When dealing with the medical representative, the following should be followed. First one, the medical representative access is prohibited in any patient care area, laboratories and pharmacies and medical store. They are only allowed to visit Ministry of Health care units to present the products information on the appointment only, as I said, and it is only for medically formula. Not allowed to provide any promotion or distribution of the BMS. Ensure that all security staff are aware of their rules in according with this guideline. This is the Omani standard specifications points, and it is already distributed to all health institutions, government and private. Let's see here how to report the violation in the government. First one, the reporting violation of the guidelines
in the government health institution committed by the health care worker and BM representative. If it is committed by the healthcare worker, any other health care worker witness the violation should report it to the incident via what IRLS at the health institution, then will be received at the quality department in their institution, and then it will send it to directly to the nutrition department. What happened in the nutrition department will receive the violation and forwarded the report to the Director General of the Health Service and Program, to our director, and or sometimes we from them they will send it to the Legal Affairs Department. So subsequently, Directorate General of the Health Service and Program or the Legal Affairs Department in them takes an appropriate action in according with the medical practice law towards the health institution. But if it is committed by the representative of those companies, what will happen? The healthcare worker will report the violation through IRLS, which will be received by the quality department. Then the violation will be forwarded to the nutrition and to the center of the drug safety. This is for the companies. And then the center of the drug safety will take an action for those medical practice law. Here for the private healthcare institution. So it is same if in case the healthcare worker violate the guideline in the private health institution, they will send the violation by the email to an inspection team to their quality and patient safety department in the DG of the private, who are responsible for the reporting, and then directly the violation will send it to the Department of Nutrition. We will take an action, or any other healthcare can send us by email direct to us. So our department will forward to the Legal Affairs Department in the Ministry of the Health for the further action. If the companies violate the guideline, so the healthcare worker in the private institution, the healthcare worker or public who is aware about the guideline will report the violation to our department, and then we will report it to the Center of the Drug Safety and the Ministry of Health, and then the Drug Safety, they will take an action for those representative medical practices regarding their laws for any violation. Finally, we have here the QR for this guideline. It is written, they have all the information, and you can look to them, and if you have any inquiry, you can ask questions. Here I finished the presentation. If you have any question. Any question? Let's see the question if we have here. Or Jocheb, we can open for them if they want to ask any question. Open the chat. Open. Anyone raise the hand? He can ask any question. تريدوا اختصار بالعربي؟ هي شوفي، هذا الجايد لاين احنا سويناه سبيشالي حق حال شو اسمه هذيل العاملين الصحيين بالمستشفيات والمؤسسات، المؤسسات الصحيه كامل، المستشفيات والمراكز الصحيه. يعني هم ملزمين انهم يقروا هاي الجايد لاين الدليل الوطني، وانهم يطبقوه بكل تفاصيله، لانه هنا المعلومات مفصله اكثر عن اللي هو شو اسمه اللي نحن عملناه، اللي هو اومان ستاندرد سبيسيفيك، المواصفه القياسيه العمانيه، هذيك مختصره. بس هنا يعني شو اسمه
كل التفاصيل فيها، وفي باركود انتم تقدروا تفتحوا الباركود وتقريوه بالتفصيل وش اسمه. واذا في اي شيء يعني انتم ما فاهمينه ممكن ترجعوا لنا نحن في دائرة التغذية. بالنسبة للفايوليشن ان ذا هايبر ماركت احنا ما مسؤولين عنها الحين، البلديات هم اللي مسؤولين عنها. اذا شفتوا اي فايوليشن او اي مخالفة في المراكز التجارية تقدروا تتصلوا للرقم المباشر للبلدية في اي منطقة، في يعني في كل المحافظات في بلديات في البلدية، فانتوا اتصلوا فيهم، هم عارفين عن القانون، هم يروحوا ويخالفوا المركز التجاري ويتخذوا الإجراءات بالنسبة لهم. الحين خلاص هذا الموضوع احنا ما بيدنا، احنا فقط مسؤولين عن المؤسسات الصحية اللي هي المراكز والمستشفيات فقط. بالنسبة للكشك أو السوبر ماركت الموجود في المستشفى، ممكن تبلغوا المستشفى ما دام هو موجود في المستشفى، على طول بلغوا إدارة المستشفى، وهنا هي المستشفى بيتخذ الإجراءات اللازمة. ايش هي مخالفات السوبر ماركت؟ هم دائما يحطوا مثلا تخفيضات، مثلا اشتري مثلا علبة واخذ والعلبة الثانية مجانا، في اللي هي تخفيضات يخفضوا السعر مثلا من 5 ريال ل 3 ريال، طبعا ممنوع. بعض الأحيان يعطوا مثلا يعطوا سامبلز، حتى هذا ممنوع للأمهات. مثلا يعملوا بعض الأحيان أعياد مثل عيد الأم، هذه الشركات تعملها في المؤسسات التجارية، طبعا ما ينفع. ايش الاختلاف بين الجديد والقديم؟ ما في اختلاف، هذا جايد لاين، هذا دليل وطني للعاملين الصحيين. هذيك مواصفة قياسية عمانية يعني بالتعاون مع وزارة التجارة بشكل عام. هذه مفصلة خاصة هل اللي هم العاملين الصحيين في المؤسسات الصحية. طبعا احنا اوريدي هو تعمم عن طريق شو اسمه دائرة الجودة اللي موجودة في الوزارة، موجود في الموقع، وتعمم على جميع العاملين على جميع المؤسسات الصحية الموجودة في السلطنة. بلغنا، بس قالوا نحن يعني هذا سؤال في واحدة من الأخوات تسأل، ما لنا دخل فيه كونهم مستأجرين. كونهم مستأجرين في المستشفى لكم دخل، لأن هم جالسين يسوقوا، في ناس يعني في أمهات جايات يعني كثير من الآباء والأمهات أكيد إذا شافوا الإعلان عن حليب الصناعي بيخربوا على العاملين الصحيين، لأن نحن جالسين نبذل جهد إن نحن نعلم وندرب وكل شيء. في النهاية الكشك الموجود في المستشفى ما مفروض يعمل يعني شو اسمه أي دعاية أو أي تخفيضات، أو حتى إنه يبيع هذا الحليب الصناعي في المستشفى، ممنوع. برا المستشفى غير، هذا شيء ثاني، بس داخل المستشفى ممنوع. أما إذا كانت في صيدلية، وطبعا الصيدلية خاصة في المؤسسات الخاصة، هو يعني ما ممنوع، لكن إن هم منعوا إنه يسوقوا أو إنهم يعملوا يعني مثل ترويج. ففي أكيد يعني أطفال محتاجين هذا الحليب، لكن إحنا ما نروج ولا نسوق لهم. هذا طبعا الدكتور هو المسؤول إذا هذا الطفل يحتاج ولا ما يحتاج. طبعا لازم تكون في يعني عدة أشياء، مثلا medical problems، الطفل مريض، الأم مريضة، أشياء مثل هذا القبيل. انتم ما مطالبين تعملوا هذا الجاين، خلاص موجود، وانتم عليكم انكم تطبقوه فقط. اللهايات ما ممنوعة في السوبر ماركت، ولا طبعا احنا مثل ما قلنا لكم احنا ما نمنع منهم يبيعوا، لكن نمنع التسويق والترويج بهذه الاشياء. عندك الحليب الصناعي، اللهايات، السكاتات، الزجاجات، الارضاع، كلها هذه ممنوع ان احنا نسوق عنها. وطبعا مثل ما قلت لكم اي تسويق او ترويج عليه يخالف، على طول اتصلوا في البلديات. في اسئلة ثانية؟ واحد في الكيو اي سعادة كيو اير فوق عند ليف. لأن لحظة شوي بس أطلع هذا. ليف أيوة. كيو اير أوكي. This does not include special milk. No, it including special milk formula also for babies with the special need.
like in born error for metabolism failure to thrive. مثل ما قلنا لكم احنا الدكتور هو اللي يقرر الطفل إذا كان عنده أي مشكلة صحية. he will describe the formula milk. It will be special formula مش فورمولا عادي. يعتمد على صحة الصحة، يعني صحة الطفل، هل هو إيش المرض اللي عنده، وهل إنه يستاهل الطفل إنه ياخذ هذا الحليب ولا لا. otherwise حليب الأم هو يعني الحليب الكافي لكل الأطفال سواء كانوا مرضى أو صحيين. حليب الأم هو الحليب يعني المفروض اللي نحن ننصح فيه الأمهات. طيب، هل في أسئلة ثانية؟ كيف المستشفيات الأخرى تتعامل مع حالات بكاء الأطفال الخدج والمرضى في العناية المركزة اللي ما يرضعوا؟ أكيد في الاي سي يو الأطفال الخدج في عندهم قوانين خاصة. فالأم هناك أكيد هي يعني اوريدي معلمينها كيف تشفط حليبها يعني ما كل الأطفال هناك يستخدموا حليب صناعي. وهنا بعد يعتمد أيضا على صحة الطفل. يعني هي تعصر يعلم في أكيد شفاطات في شو اسمه الاي سي يو اللي هو سكابو. في عندهم شفاطات ممكن يشفط الأم تشفط الحليب والممرضة هي اللي تعطي الطفل الحليب على حسب صحة الطفل. اللي ما ياخذوا حليب أو رضاعة عاد هاي مثل ما قلت لكم this is by doctor's prescription. احنا ما ننصح ابدا انه يعطوا حليب صناعي، ولكن الدكتور هو اللي يقرر على يعني على صح على يشوف ان صحة الطفل هل انه مناسب انه يعطوه حليب صناعي ولا لا. يعني الترويج للحليب الصناعي ممنوعة في المراكز الصحية، طبعا ممنوعة في كل المؤسسات الصحية، ما بس في المراكز الصحية، حتى المستشفيات. يعني مثل ما خبرتكم ممنوع تاخذوا اي هدايا، ممنوع تحضرون اي ورش عمل، ممنوع تروحوا سبونسرشيب، ممنوع تاخذوا anything from them. اي شيء يعني هم يحبوا يروجوا للعاملين الصحيين على اساس انهم ممكن ان يستفيدوا، انتم تستفيدوا انهم هم ياخذوكم مثلا سبونسرشيب، يعطوكم دونيشن، يعطوكم اشياء كثيره، فهذه ممنوعه. اللهايات حتى ممنوعات في المستشفيات. كل شيء يندرج تحت المواصفة أو this guideline ممنوع. اللهايات خبرناكم، لهايات الزجاجات المصاصة كلها هذه ممنوعة. الحليب الجاهز اللي موجود هذا يسمى ال RTF ready to feed. هذا موجود في المستشفيات طبعا للأطفال اللي هم محتاجين. طبعا الحليب البودر اللي نحن يعني مؤخرا شفنا ان بعض المستشفيات يستخدموه، طبعا ممنوع منعا باتا نستخدم الحليب البودر في المؤسسات الصحية. عندش الحليب الجاهز، وهذا طبعا الأطفال اللي هم محتاجين فقط. احنا ما نروج ولا نسوق للحليب، لكن في أطفال ميديكالي انديكيتد يعني يحتاجوا هذا الحليب، طبعا يكون بوصفة الدكتور فقط. سارة عندها مداخلة. تفضلي سارة. سارة. أيوة تفضلي سارة. أونلاين صوت ولا وش؟ أيوة صوت. تكلمي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين، اسمع تفضلي. معاكم، كيفكم؟ الحمد لله، كيف حالك، شخبارك؟ الحمد لله طيب. سستر، في مداخلة بالنسبة للجايد لاين اللي في ال WHO، ما منعوا الهاية بالنسبة للخدج أو الحالات اللي هم الأطفال المصومين، أو ما هم ما حددوا مصومين، لكن كده ذكروا في medical indication خاصة هم حددوها للخدج، ما منعوها نهائيا، بالعكس قالوا عشان التحفيز المص. فلكن عندكم انتم ممنوعة نهائيا. يعني نحن الحين نواجه صعوبة ان نشوف الطفل يصيح طول اليوم يعني كامل، خاصة اللي يروحوا عمليات نضطر نصومهم يوم كامل، يعني الليل كامل مصومين. هل الأم عندكم جايد لاين يثبت نحن انه هم ما يعني؟ سوينا لهم جايد لاين، لكن في ال WHO مذكورة اللي هاي ما منعوها نهائيا هم. فما والله أعرف. نحن شوفي
فنحن يعني شوفوا لما regarding نتناقش مع الكواليتي هم يجيبوا لنا منها يقولوا لنا ما ممنوعة، على أي أساس أنتوا الحين جايين تمنعوها؟ فالدكاترة حتى لما قريوا في الجايد لاين مال WHO ذكروا إنها ما ممنوعة، فنحن نجي نمنعهم فيقولون هم يواجهون بنفس الكلام إنه ما ممنوعة. فاللي يواجهون هو الحين الصعوبات في خاصة العناية المركزة للأطفال الخدق أو غيرها، اللي هم يروحوا العمليات يصوموا ساعات طويلة. يعني ما معقول الأم تجلس واقفة طول الوقت تعطيه فينجر فيد اللي هي عشان السكينج واللي هو تو ريلاكس ولا كوم ذا بيبي. يعني أحس إنه هذه لازم نوجد لها حل. يعني ما معقول الطفل يا تخليه يبكي السلام ساعات طويلة. السلام عليكم. وعليكم معكم السلام خالد كبير. سستر. أيوة نحن معكم نناقش نفس تفضل. النقطة، لكن لازم تقولون لنا حل يعني. ايوه أيوة ايوه ماما. فهمت. أيوة فهمتش يا سارة. شوفي نحن معانا في السلطنة قبل ما كان فيه الجايد لاين، نزل 2020. قبل ما كان عندنا جايد لاين نطبقه على اساس ان نحن نمنع الباسيفاير. فكانت الباسيفاير موجودة، وكانت حتى البوتل موجودة. فكانت البريست فيدنج ريت فيري لو. كانوا البيبيز لما بدأ يستخدموها الباسيفاير في الهوسبيتال، يعني ما ممكن انك تسوي لها كنترول. بما انك انت استخدمتيها في الهوسبيتال ما ممكن ابدا تسوي لها كنترول. فهذا مأثر. حتى البيبيز اللي يستخدموا الباسيفاير بعدين يسبب لهم بريست ريفيوزل. انت لو تشوفي تتابعي الحالات هذه اللي هم استخدموا الباسيفاير، يعني 90% منهم يصير لهم او 80% منهم يصير لهم بريست ريفيوزل. فانا اخسر الاكسكلوسيف بريست فيدنج عشان والله استخدم بس الباسيفاير. ف 2020 في وزارة الصحة سوينا البي اف اتش اي جايد لاين، اشتغلنا عليه وخليناه، طبقناه. وعلى فكرة الدبليو اتش او مالهم السابق كان يمنع استخدامها، يمنع كان الجايد لاين مالهم. بعدين هم غيروا ال 10 ستيب وصاروا بدل ما يمنع يعني انك تخبري الام بمخاطرها. فهمتي؟ لان عندهم هناك حالات كثير، هم عندهم اللي اسمه الايدز مثلا كثير، عندهم اطفال ينولدوا بدون اباء كثير، عندهم يعني عندهم حالات كثيره. يعني مجتمعهم غير عن مجتمعاتنا نحن. فهمتي؟ فنحن لما جينا سويناها المنع. ايوه ليش؟ لان فعلا لاحظنا فرق بعدها من بدانا نمنع سوينا البي اف اتش اي ونمنع الباسيفاير والبوتل. نحن تحسنت معنا كثير حالات، وصاروا هذا البريست فلوز اعداد قليله جدا، واغلبهم من يعني اللي هم اوريدي بدوا فيهم اللاجئين البريست هم اللي بدوا يستخدموا البوتل او الباسيفاير. فالحين نحن لو تشوفي المستشفيات الأخرى ما تستخدم الباسيفاير. عيل كيف قدروا يسكتوا هذه الحالات؟ كيف قدروا انهم يسووا مانج؟ فعندش اكثر من مستشفى لو تشوفي البراكتس مالهم كيف هم ماشيين without using pacifier. فانت أيوة تقدري معاش تلجئي أنا تاخذي في هذه يعني منهم. النقطة، معاش أنا ايوه سيستر عشان البريست ريفيوزل وهذه. لكن ايوه نحن في عندنا حالات طبية يعني واجهناها حتى في المستشفى. يعني ايوه الطفل يصيح بالساعات الطويلة حتى يسوي له ستريس، ممكن يزيد حتى التكبنية عنده، ممكن يصير له ايوه حتى لكن في نفس ديساتوريشن بسبب البكاء. صحيح. بس نحن الحالات هذه اللي انت تقوليها موجوده ايضا في المستشفيات الثانيه، يعني مستحيل موجودة ما تكون هذه. المستشفيات ايوه الثانية يستخدموا طريقة غلطة. يعني أنا حتى سألتهم الطريقة اللي يستخدموها يعني واجد ريسك فيها. انت يستخدمن تقدري جلافز، تاخذي. يستخدمن جلافز ويحط لها ماي ويربطنها عشان بس يمص الطفل. ما بحدد أي مستشفى، لكن هذه الطريقة خطأ. أنتوا لازم تجدون لنا حل لهذه قدرت المشكلة. تشوفي يا سارة ما تاخذي اكسبيرينس من وان هوسبيتال، تقدري تاخذي من اكثر منهم من مستشفى. عندش ايضا ممكن تشوفي مستشفى رستاق. انزين لانهم هم انتقلوا يعني نقلة كبيرة. كان في يستخدموا الباسيفاير، الحين صار تغيير معاهم وما شاء الله يعني جالسين يتجهزوا حتى للبي اف اتش اي. وممكن تشيرنج اذر هوسبيتالز اكسبيرينس عشان تشوفي أيوة. فيها. ايوه تعرفي ما متى تاخذي على يستخدم منها مثلا. الستاف هذه سيستر؟ يستخدم منها في النايت، يعني التين نايت، حتى ما تعرفي إيش يصير هناك. ايوه يعني حتى ايوه في بس لكن صح. لا انا معش في ذي النقطه ان البيبي يصيح، بس انت لما تجيك عدد الاطفال اللي عندك تجي تقارنيهم بالاطفال الان اي سي يو في الاذر هوسبيتال، عندهم هيوج نمبر. فكيف هم نجحوا أيوة عندهم هيوج معاش نمبر؟ أنا. أيوة ايوه معاش أنا، لكن نحن قلنا في حالات خاصة ما ممكن نعمل لنا جايد يكون ستريكت مع هذه الحالات. ايوه الحالات الخاصه اللي احنا متفقين فيها معاش، بس الحالات اللي انت ذكرتيها ما خاصه ان البيبي يصيح، هذه ما حاله خاصه. يعني في لا حالات ما ايوه اللي يصيح، لا عندهم هذه نيورو. الحالات اللي مثلا اللي يروحوا العملية يكونوا ام بي او خاصة. هذه كم ساعة يكونوا اللي ايوه هم النيورال اللي هم الكيسز، نفس الشيء اللي يحتاج ايوه انا لهم. أقول ايوه يعني الحالات الخاصه فيها استثناءات، بس ما تقدري ايوه لكن تقولي يعني كل تسمحونا الاطفال انه نسوي جايد يصيحوا. لاين
في استخدام الهاي فيه ممكن كيف؟ يعني نسوي جايد لاين نحن خاص فينا باستخدام ممكن، الهاي. ايوه ممكن تسوي حالكم جايد لاين ايوه او بروتوكول، ممكن تسوي نحن حالكم معاش بروتوكول. انه هو في بس مهم. ريفيوزل وهذا وان الام ايوه بتستمر في استخدامها، ايوه لكن نحن في شكل مؤقت يعني مدة لحد ما يسوي مثلا العملية او لحد ما يبدي مع الحليب ايوه بنوقفها ممكن تسووا. ونسحبها على طول. هل في ممكن بالعكس نسوي ممكن كذا؟ تسووا، ممكن ايوه تسووا بروتوكول خاص فيكم ايوه وتحطوه ايضا بشروط وتتابعوا الحالات. يعني ممتاز، نعم، اذا ما كذا نقول لا. بيسهل الموضوع عندنا ايوه نحن. ايوه ممكن تمشوا وتسووه وتطبقوه وتشوفوا كيف. حتى لو حسيتوا ان مثلا انه لا انه شو اسمه، انه يعني البروتوكول مشى اوكي حلو، اذا مثلا لا صار فيه ما نفع وما ضبط وبالعكس اعطاكم اشياء، ممكن تغيروه. ترى البروتوكول كل 3 سنوات تقدروا تغيروا، سواء كان بوليسي او بروتوكول تقدروا تسووا له ابديت حتى بعدين وتغيروا فيه اذا ايوه حسيتوا لكن انه هذا ما كان متاح. ايوه لان احنا فيدنج ايوه بوليسي خلاص جاهز، لكن هذا ايوه بنسوي له بوليسي ثاني غيره هو ايوه خاص ممكن تسوي واحده. بالباسيفاير. ايوه ايوه ممكن ممتاز، خلاص كذا ممكن. بيسهلنا ايوه الموضوع. ايوه انزين ممكن. تمام، شكرا سستر، احسنتي. العفو حبيبتي، العفو. شكرا. أي سؤال ثاني بنات؟ حد يريد يسأل؟ بنات كابتشروا الباركود آخر شيء، لأنه مهم إنكم تفتحوا وتشوفوا، يعني لأن أنا أعتقد إنه حتى لو هم معممينه عن طريق الجودة في بعضكم ما يعني ما بيوصل له ما بيقرأ، فمهم جدا إنكم شو اسمه تقريوا. أنا بفتح الصفحة مرة ثانية وكابشروا الباركود. هناك سعادة في واحدة من الأسئلة يسألوا عن موضوع إنه في بعض الفورمولا فيد، الفورمولا الريدي تو فيد في الهوسبيتال موجود مع اسم الشركة، وهذا طبعا خطأ. هذا يعني ما خطأ، المفروض أيوة. ان ايوه ما المفروض ان المستشفى يحطوا اللوجو تبع الحليب، يعني المفروض هذا كيشال. يعني المفروض الحليب اللي موجود في المستشفيات اللي بيستخدموا للحالات اللي فعلا تستدعي، المفروض انك سواء كان ممرضة او دايتيشن او ايا كان ستاف تشيل اسم الحليب المسمى او تغطيه بشيء، لان هذا فعلا يعتبر نوع من انواع الترويج. فلأن الجايد لاين الحين نازل راح يتم التدريب عليه بإذن الله، ويتم إعادة تعميمه، لأن ما كل حد بعد عارف عن موضوع الجايد لاين أيوة. هذا. فمن بعد التعميم إن شاء الله نحن نتوقع أن يكون في التزام أكثر في المؤسسات الصحية بنات، على أساس نمنع هذا الترويج يعني. فهذا عندنا هنا الباركود، أرجوكم يعني إنكم تكبشروا وتفتحوا وتشوفوه، حتى ممكن إنكم تنشروا لباقي العاملين الصحيين، لأنه وايد مهم. لأن نحن بصراحة آخر الأيام قمنا نشوف وايد شركات يروحوا يدخلوا دايركت للممرضات للدكاترة، وتصير وايد أشياء وإحنا ما نعرفها، بس تجينا الأخبار، فإحنا حتى الأدلة ما ممكن يعني بعض الأحيان نحصلها. فرجاء قرروا الجايد لاين زين وتمعنوا فيه، وإذا في أي شيء عادي نحن حتى ممكن تتواصلوا معنا في دائرة التغذية بوزارة الصحة، أو إنكم تستخدموا الحين أرقامنا، لأن الأرقام التليفونات ما عندنا الحين. فأنا ممكن أعطيكم رقمي اللي هو 9943 9486، تواصلوا معنا في أي وقت. أنا بكتب الرقم هنا مرة ثانية. هذه أرقامنا موجودة، وإذا في أي شيء تتواصلوا معنا. في بعد سؤال ثاني؟ طبعا احنا بنحاول ان شاء الله بنسويها ورشة ثانية حضوريا اكثر ونتدرب عليها. الحين مجرد ان احنا نبغاكم تعرفوا ايش الجايد لاين، ايش فيه، ايش اللي مفروض تطبقوا، ايش الاشياء المهمة اللي مفروض تعرفوها. خلاص ما في اسئلة ثانية. شكرا لمنصة روح وريحان، شكرا لحضوركم جميعا، وإن شاء الله نتأمل أن تطبقوا هذا الجايد لاين، ونشوفكم يعني نشوف أن الفايوليشن بدأ يقل، وأنه الشركات بدأت تقل دخولها للمؤسسات الصحية، وعسى خير يا رب. مشكورين.